Internet is on our side today. شفتي الأعمال الخيرية اللي راكي ديري فيهم خرجوا في صالحنا. Finally. They counterbalance كل دعاوي الشر اللي راهي تدعي فيهم ماما عليا. Okay, mine too. يعني So صح فطورك يسرا. Hi Usala. How are you? I'm so stressed. Okay, but I don't know. This is my first podcast, you know. This is my first thing ever. I am honored to be your first. Not your first من هذيك الناحية. Oh, you might be. Oh, I'd love to. Okay. My mom دقيقة برك. Susie جد صدمت علي out of nowhere. I felt like we were having like sex. Yeah. حست بها حست. It started to get sexual. Yeah. شغلك تعالي تتفرجي في هذاك الموفي اللي ما في حتى حاجة غير يصدم عليك بداك تجي the sexual scenes. Exactly. This is what happened. So how was your day? Was it tiring? Something? It was fine. Surtout مع l'association, la préparation des colis et tout. Donc, نهار يجوز rapidement. Sachant que ما نوض بكري. يعني c'est pas comme si أنا نوض على 8 ولا أنا نوض على 12 الوحدة. So we can say it was a productive day. How many people have you helped so far? Around 100. 91. Yeah, that's quite a lot. I'm proud of you. Thank you. I'm kind of proud of myself and the team too. Like we're doing great. This is our first time doing this, so it's kind of something. Yeah, a good initiative. I really love it. Yes, especially for like the Algerian people. They have nowhere. They have no one. No one at all. Genre, c'est vraiment très très délicat, surtout مع الكورونا مع رمضان, surtout مع الحراقة, parce que pour quelqu'un qui a ses papiers يقدر يحوز خدمة dans les temps normaux. يلقى خدمة, بس واحد حراق c'est خدمة, je pense c'est un travail à revenu journalier, genre يخدم وش يجيب في النهار يصرف في النهار. donc كي يحبس من الخدمة subitement هك, it's really bad. So if we can help at least with food, we should do it. Yeah, it's not like they can come home too. They can't even do that. They can't. En plus, même le déplacement, c'est difficile. Mais la police, les raids d'or partout, c'est vraiment difficile. So, yeah. I'm really happy your day went well. Mine was a catastrophe. صح. I literally, my dumbass, كنت لابس, I worked out with my eye contacts on, بعد نسيتهم. So you wear eye contacts? No, I usually wear glasses, بصح كي نجي ندير سبور ندير my eye contacts باش ما يديرونجيونيش. أي قلت لك نسيتهم, and I rubbed my eyes so hard. One of them literally رجعت behind my eyeball. It was so fucking painful. Literally حسيت عيني ضبت, حسيت روحي I'm becoming blind. I was panicking, نبكي. I thought I'm never going to see the love of my life. اللي مازال ما تلاقيتوش مامبا. I started regretting taking my eyes for granted. My mom took me to the hospital. اللي قلت لك بلاني رايحة لي زورجون. D'accord. Ça va درك شوية? Yeah, I'm just happy that I'm going to see some dick in the future. Okay. Cool. Speaking of sensing things, you know, I don't want to be dramatic, but I had the virus like a month ago,
and I lost my smelling and tasting senses. I can't taste and I can't smell anymore. Like حتى نضرك. Yeah, so Anna, je savais pas parce que perdre l'odorat et le goût, je ne figurais pas parmi les symptômes في الأول كانوا يقولوا غير des difficultés respiratoires et tout. So I was like هذه قريبة برك وما فقتش نحسب في الماكلة برك راهي تصمت لي. Mais après j'ai découvert باللي oh wait ما رانيش نشم راني نطيب في الملوخية وما رانيش نشم what the fuck is going on. And من بعد j'ai découvert باللي odorat et goût pendant le premier mois non pas le premier mois on va dire 3 semaines ما كنت والو ما نشم والو ما نطعم والو ومن بعد درك جور شتي كي ندخل قرعة الخل في خشمي لداخل نفيق بلي خديت بصح باغ اكزومبل كيما قبيله I was so sad كنت نهضر مع اميره صاحبتي I was so sad because قاعده نقلي في البوراك مقلة بوراك نقلي فيها I can't smell shit. ريحة البوراك تهبل. Exactement genre en plus قوية ماهيش زعما حاجة اللي خفيفة ما تقدرش تسمعيتو نقلي في البوراك I can't smell shit I can't taste shit. دركا قولي I smell قولي à 20% I smell and taste à 20%. And did you like test for the virus now? Is it like negative ولا you didn't test? No. En fait, ما كانش y a pas assez de tests. Et the fucked up thing is that كي تعودي صغيرة quand tu es jeune ما يديرولكش تest يقولك ouais en fait tu es jeune du moment où t'es pas mourant genre du moment où ما راكش تخنق وتطيح في الأرض وتموت reste confiné chez toi حتى ترتاح ne sors pas et ne confronte personne. Yeah, they do that. même هنا in Algeria they don't take people اللي ما همش you know في détresse respiratoire or something. Did you feel بلي راكي مخنوقة and you can't breathe? bon كنت نحس بلي كان اون بريسيون هكا على صدري مي با او با لي مت ما قدرتش نتنفس no but that was the case for a friend of mine that I met like 2 days before ما نمرض نطيح فراش شغل تلاقيتو جرى ان تروك تلاقينا وقعدنا قصرنا ايتو من بعد روحنا 2 jours après انا شغل بالسخانه في الفراش pendant 4 jours bref ومن بعد هضرت من وراها من وراها 2 semaines ايتو هضرت معها واش راك وليد سافا قالت لي ان فيت يصرى على بالك من ورا تلاقينا ما لاباش اسكو انا اللي عديتك ولا انت اللي عديتيني مي من ورا ما تلاقينا جافي لو كورونا وهو شغل he is a man but he had worse symptoms than me. هو كان عنده دي difficultés respiratoires وعيط للسامو الدنيا حالة but I was fine on va dire. Yeah. I'm glad you are fine and you are a strong bitch. You conquered coronavirus. Yeah, I will tell that to my grandchildren if I ever had some. You will with the most amazing partner. Well, I hope so. I hope so for you too. Thank you. So Luna, tell you know you are so famous on the internet but no one really knows exactly who you are. You are like a Batman. Bat Luna. Tell us. Okay. As Luna or as Yusra because Luna is your alter ego. Yes. كي نهضر ونقول أنا كيسرا everybody's like shocked. What? اسمك يسرا? And I'm like yes. Did you really think that my real name is Luna? Are you dumb? Tell us both. The delicate Luna تاع fragility and the delicate Yusra I meant تاع fragility ولونا the bad bitch. Okay, so like Yusra is a simple Algerian girl. قريت في لياناج درت هيدروكاربور ومن بعد جيت en France ودرت ماستر وقريت ونخدم يعني I'm a simple person. Nothing special, like really special about me. I did nothing extra great.
Luna, yes. Luna is a nickname I made from my alter ego for the bad bitch that I was not allowed to be in real life. In that internet, thank God for internet. Internet gave me that. So yeah, I had a page, Fragilité, and with my best friend. And then I was like real Luna was discovered Desert Crazy Minds. You know me from there. Yeah. Remember? With Black Cat and Whitey وجماعة. Old school. Yes, old school. And then I came back to Fragilité. And then Fragilité became Lunatic. So Luna, the moon, Lunatic. Qamariya, someone who loves the moon, someone who's kind of crazy, kind of mad. And that's it. So, as simple as that. Yeah, thank you for the short introduction that I already knew. Okay, you're welcome. So, we are here today باش أنا وياك نتناقشوا in feminism, especially feminism in Algeria. You know, came a lot of feminists في الجزائر, but I specifically chose you because you are one of the first ladies who spoke up about this topic في الجزائر. هذه من جهة, والحاجة الأخرى you are the most balanced among them. Like انتي the most rational feminist that I've ever seen on pages of Algeria. And we like someone who uses brains instead of emotions. Oh, thank you. Okay, that's a lot to process. Luna the feminist. Yeah. So are you a feminist? Oh, yes, bitch. Of course I am. But being a feminist on the internet was not something that I decided to identify with. It's not like I woke up one day and decided, okay, listen you guys, أنا اليوم يسموني feminist. That was not the case, actually. For me, it was like I was just speaking up my mind. I had questions. I had a small group of people who follow me who like the fact that I embrace the bad bitch in me. And I was asking questions about why do we this like that? وعلاش نحن نساهك وعلاش هاك and then people في الكومنت يجي يقول لي انت واقيلا انت feminist, انت واقيلا feminist, انت feminist. And then I was like, okay, let me see, am I really that? بديت نقرا نتحلب more. شتي كي تعودي زعما ما تعرفيش حاجه على mental health ومن بعد تبداي تقراي I don't know about like OCD and then you're like, oh, that's me. Yeah. I found myself on the internet. That's the definition of me. And that's what happened with the feminism, with being a feminist. And becoming or being a feminist, about the I gave it a definition. It actually something that I have been my entire life. It's like I was born a feminist. Like I was born a feminist, and this has something to do with my personal life. Speaking of like my mother, parce que أنا enfant unique. My mom was divorced and I used to live with my mother and my grandma, and we were like only women in the house. في دار فيها غير نساء, you are obliged باش ديري عفايس تديروهم رجال باسكو ما كانش رجال شغل ما كانش. And finding myself doing things اللي يديروهم رجال and the reaction of society كيفاش بعد انا تبدلي بلي normal, but I have nobody to do that. I am obliged to do that. And you kind of start asking questions. normal هاني درتها مصرا والو يعني, c'est pas grave. Why are you guys being dramatic about it? So yeah, I was born a feminist. Like, it's a lifestyle. Before you even discovered what a feminist was.
Exactly. So I was asking the same questions, wondering about the same rights and equality even before feminism like was a thing في l'entourage تاعي on the internet. Not on the internet, wait, that was wrong. I mean even قبل ما نتحلبوا له كل باسكو dernièrement feminism ولا شغل la mode when everybody started being a feminist. So yeah, that's it. You discovered feminism شحال ليك هكا كي كنتي في دي زاد crazy minds ولا كي started you بديتي في lunatic ولا وقتها؟ It was more lunatic because if Desert Crazy Minds, it was all about the memes, the fun, yes, true. dark humor. But then when I started on my own page, I started speaking up my mind more, and I wanted to like offer better content. And by deciding to offer better content, you start doing research. And that research makes you learn things, and the more I learn, the more I want to know more. وهذه تجيب هذه until now we're here. That's cool. For me, أنا really مانيش شافية when وقت بدأت لي the feminism phase. No, I think that's with me questioning everything. Like I remember before, like in high school, I was like the type of person اللي عاقل و does everything اللي يقولوا له ديرو. Like I've never really? yeah. So I never like thought بلي لازم a woman she has her own thing or something هكا تكون independent. جامي خممت فيهم. I've never like جامي صادفوني باش نخمم فيهم in the first place. genre l'entourage تاعي كانوا missions for men and missions for women, and everyone lived happily ever after or pretended to be living happily ever after. من بعد there was a phase when I questioned literally everything in my life, including roles for women. That's how it started with me. I think it was like deuxième année في la fac. And من ثم بدأت my feminism move phase. مع الأول I did call myself a feminist. من بعد ذلك I really have mixed feelings about the term. هي القضية نؤمن بها. It's just that the term itself اللي عندي mixed feelings with, and we'll get to that بعد شوية. Okay, بعد شوية. So for me it's asking questions ملي كنت صغيرة en fait. كما قلت لك بلي احنا كنا عايشين par exemple النساء في الدار. Je te donne un exemple concret, c'est que كنا نبنيو في دارنا. on avait une grande maison هكا وكانت تبني كما تعرفي احنا الديار في الجزائر شغل حيت كامله وتعيشي ويا الدار هذيك فيها لي ماصون طالعين هابطين يخدموا فيها. and شغل حنا عايشين وحدنا نخدموا في الدار تما انا اللي نوقف مع لي ماصون انا وماما جيب السيمه طلع السيمه جيب الرمل العس عندك مسامر توسا نديروا له الماكله نحلو. we do everything like we take care of them. and that's okay شغل normal. we do it, it's a normal thing for me. ونحكي لك هذه شغل I was like 12 or 13 years old. and then وقت العيد ولا وقت رمضان ولا كان يجي خالي ولا وقت الصيف. خالي يسكن هنا في فرنسا تما يجي غير وقت لي فاكونس وقت الأعياد. بعد كي يجي خالي suddenly وقعدي في الشمبرة ما تخرجيش و let me take care of this. and I was like what where have you been like all year long. شغل كنت نديرها نورمال كانت تبان نورمال. nobody like was scared for me ولا واحد خاف على أنوثة تاعي or something. and suddenly just because there is a man in the house لازم أنا نقعد ونتخبى شغل ميم كي يجي يحلوا الباب على أمازون يقولوا لي تخباي. and I was like what the fuck. yeah من هنا I started asking questions. What is everything? What is life? that really annoys me. لدرجة my dad
uncles still do it. يجي واحد راجل داخل دارنا كل أسبوع فاميلتنا ولا like ماسون ولا خدام anything like يغلقوا علينا البيبان يقول لك ادخلي شمرة يقفل عليك باب ممسي قال انت متحجبة ولا كي لابسة حجابك no ودخلي الباب وقفلي على روحك ما قريك كي تكوني لبرا يشوفك عادي بصح في الدار لازم تقفلي على روحك why الحرمة you don't mess with that wait شو نقولوا بلي حمام احنا في الدار مازلنا نديروها مازال شغل it's something in them that you can't change that باسكو ميم الصيف هذا اللي فات برك كنا بيان ميم شوز كان عندنا بلومبيي في الدار في العيد ومن بعد البلومبيي قاعد في لاكوزين وانا جيت مدخله باش دخلت باش نحط واحد الصينيه بدا يعيط عليا خالي يمشي لمصر وانا was like what wait واش درت كيفاش نحط البلاطو برك نخرج so it's something in them I think we can't change that yeah it's in our men they were raised that way yes they were it's like ولات بديهية it's like it's in them you can't change that yeah, they feel like it's disrespectful if another man saw الحرمة نتاعهم yes it's an old so times have changed بصح حنا مازلنا نتعاملوا مع الوضع الحالي بعقلية بكري so درنا a long ass introduction oh yes and so the first question that I want us to discuss is هل مكان المرأة الكوزينة at this moment مع الكورونا رانا قاعد في الكوزينة men too راهم يطيبوا لي ستوري تاعي راهم معمرين بالجال يطيبوا so I think Corona might have done something good for us شوف لك واحد منهم قصدي على روحك no I like to cook my stuff وحدي I don't mind like I enjoy cooking but هل بلاصة المرأة في الكوزينة good question بس المرأة whatever wherever she wants to be but علاش في الكوزينة maybe because she does it better عندنا احنا في الجزائر because men ما يطربوش يعاونوا في الكوزينة so they don't do it good so the woman finds herself at the end doing it alone هذه تصرى لي كي نعودوا احنا اون group de cousins ولا whatever we are doing شغل نخرجوا بيكنيك entre amis ولا تلقي بلي women always take care of the kitchen شغل تلقاها هي اللي طيب ولا يتوجد في الماء بعد يقول يا انت فيمينيست راكي طيبي well yes because you suck at it موتوا بالشر but par rapport à بلاصة المرأة في la cuisine who said that and why did she say that or did someone else decide that for her that's the question parce que أنا ça me dérange pas لو كان شغل المرأة شغل elle décide de go to الدار take care of the kids و take care of the kitchen and stuff ça me dérange pas كل واحدة تحب تخدم واحدة تحب تقعد في الدار واحدة تحب تخدم وتعاون وتخدم في الدار it's a personal choice but what I don't agree with is like classifying women قال انتي بلاصتك في الدار you can't بلاصتك في الكوزينة you can't get out of that box you can't do anything else apart from that so that's what's not okay I don't know what you think سورتو انت يا ميدسين الدنيا طب العلم علم الغبار well personally you know I like to view things from an evolutionary aspect استغفر الله والعياذ بالله من ناحية التطور
I think أن this concept تاع المرأة بلاصتها في الكوزينة عنده أسس من تطورية جون بكري men used to hunt شغل هذا التقسيم تاع الرولز جاء من طبيعة من الفيزيكال aspects تاع men and women. Men are physically stronger, so كيعودوا like كنا عايشين في بيئة متوحشة. Men had to go hunt alors que women had to stay in a safe place to cook what they're hunting and shit and provide it for the kids. هذا الشيء استمر for millions of years تقدر تقولي it got integrated in our genes. هذه بصح السؤال مطروح هل غير كعاد هذا الشيء كان هو الوضع لملايين من السنين معناتها لازم يكون قانون ولا يكون حاجة مفروضة؟ Well, it's debatable. أنا what I think الحياة ما عادتش تتطلب أنه راجل لازم يعد physically strong يروح يحامي على الأسرة نتاعو and hunt وشكوبي. ذكا we have مجتمع مدني عندنا قوانين كل واحد ولا كل مرأة كل رجل both can provide and feed and protect their families and thus تبقى هل المرأة مكانها في الكوزينة نورمال مو يعود choice تعود هي تعطى الاختيار أنها تقرر لا راهي حابة تقعد في الكوزينة ولا حابة تخدم take care of الكوزينة as well or just have a career and not do الكوزينة at all. تبقى a choice absolutely a personal choice اللي تخيروا المرأة ولا تخيروا بالتفاهم مع رجل هذا كان مم يتقاسموا homework that is not ما هيش حاجة عيب ما هيش حاجة I don't know اللي خارقة للعادة. So yeah, I think it is a personal choice. It's a normal thing. Yeah, they should agree on it من البداية. For me, I think they should enough. Speaking of how it began from the start, c'était un partage de tâches en fait, en fonction de la capacité de chacun. It's like men and women like. They were like, listen, we got shitloads of stuff to do. نتقاسموا انت واش تقدر دير وانا واش نقدر ندير. So men were like, okay, انا نقدر I go hunt. وانتي واش تقدر ديري take care of the kids and cook. You got it. You go hunt and نوجد لك we do this shit together. So context تتبدل لك. We don't have to hunt. So we have to like نديرو المترو ونعاودو نوليو. It's something we can both do. We don't have to like we don't need the physical power to be really strong to both work. ولات الخدمة فاريي شغل كاينين خدمة وين الراجل يسحق فيها على الكاباسيتي فيزيك تاعو مي باغ اكزومبل working as an engineer you don't need to be strong. مرا وراجل تخدم براسك we can both do that so we have to rearrange the stuff we have to do. نعاودو نشوفو ازيرو واش نقدر انا ندير واش تقدر انت دير regardless of our gender. واش تقدر ندير واش نقدر ندير since we both can do the same things. Yeah, so having the choice to not having to be inside just one box is something. الثاني كي تقول المرأة بلاصتها الكوزينة you are somehow saying الراجل بلاصتو ماشي في الكوزينة which is so wrong because men can be في كوزينة too. They can cook. It's okay. Some men love to cook. They just don't discover it باسكو كان صغير جامي خلاوه يحكم الكوزينة جامي خلاوه يطيب. But it's it's a survival skill. Can the fact cooking for yourself the most skilled cooks and chefs في العالم are men. Exactly. And you know what's another fucked up thing is that كي تعودي تحبي تاكلي لبرا
did you notice that les restaurants كل les fast food كل men are cooking. Yes, exactly. رجال يبيعوا ساندويتش رجال. لي ريستورون كل رجال it's okay بصح باش يطيب في دارو لمرته وولادو what a shame. tu vois, so it's kind of fucked up somewhere. Yeah, but like yes it is. Okay. I personally have an uncle, مانيش راح نقول اسمه, who is the chef, but he used to cook outside. بصح at home he never does shit. malgré que his wife just recently had a baby. okay نفضحته كما راه. بصح he still wouldn't cook malgré his wife is like just had a baby. Man, can't you like compromise شوية? Yeah. هذه تانية it's something we have to normalize. It's like we have to normalize that. I think it's coming with the new generation. Je pense it's different. Yeah. les gens تاع درك surtout كيما الدراري اللي I have like most my friends اللي يقراو في لي سيت universitaires بعيد على وين يسكنوا, بعيد على ديارهم, شغل their parents house, وين ils étaient obligés في لي سيت universitaires يطيبوا لروحهم وياكلوا. so like تلقاه يقول لك وين نعرف ندير كسر, نعرف ندير جاري, نعرف ندير طاجين زيتون, and something he's so happy to cook that for you. and so I think things are changing for the better. Yeah, because we are talking about it more. Just the fact that رانا نحكي ورانا نتناقشوا في هذه المواضيع, it's really making an impact. Exactly. Because بكري ما كانوش عندهم الوسائل باش يتناقشوا في كذا أمورات. Thank God for the internet. It really made things easier for us. For the internet. This is like, I don't know if you noticed lately on the page, I have been talking a lot about some stuff about like women, some intimate stuff like period and stuff anyway. And like what I am trying to do by speaking so much about it, باسكو كل مرة يجيني واحد يقول يا انتي مازلتي باك تهضري على السوجي هذا وما كرهتيش منه وانتم لي feminist and stuff. And in my head I am saying I am trying to normalize talking about these subjects in hope for a change one day. If we start by talking, c'est déjà beaucoup, tu vois. C'est déjà, if everybody is aware that this is something that exists and that we should consider it, c'est déjà beaucoup, c'est déjà un pas le قدام. Yeah. So thanks God for the internet. قولوها وعودوها. شفتي والله. Speaking of people on the comment section تاعك, why do you think Algerian ما قبلوش الحركة النسوية? Good one. I think الحركة النسوية في الجزائر شغل جات subitement genre قلنا نضنا حركة نسوية, we want freedom, and like society was like shook, what the fuck is going on, مين خرجوا لنا هادو, tu vois. And the second part is that I am not, je vise personne, but I am talking generally about the famous feminist pages and feminist figures, Algerian figures that are trying to speak up. They are being a little bit vulgar for the norm. شغل كي تدخلي لاباج تاع دي فيمينيست تلقي فيها معمرة تطياح ومعمرة سبان and reply to the hateful comments ولا the hateful messages. So واحد يدخل ما يعرفش وش هي فيمينيست, بدي يسمع لقطة جديدة فيمينيست ما لبيش وش التعريف تاعها, صبر طرا aliens دخلوا للجزائر, let me see, روح جوجل, روح يدخل على باج تاع feminist, يدخل يلقاها مقلبة بالتضييح وبال I don't know being aggressive. ثم تو يقول كات ما هما الفيمينيست تاع الجزائر, هما مش محب. You see, this is why I think, like my personal opinion, why feminist الحركة النسوية في الجزائر ما والله مقابلتها عداوة كبيرة. This is on one part, and on another part,
المطالب تاع الحركة النسوية قاعدة تقول باللي أعطينا الحرية تاعنا. we want like economic, political, social equality. وكي تقولي باللي أعطوني حقي it's like حقك راهو مسلوب وراكي قاعدة تطلبي فيه من عند هذاك اللي راهو مديلك حقك. of course he will say no and he will be against you. شوفوا باغ اكزومبل احنا في الحركة النسوية قاعدة تقول زعما لا للحكم الأبوي باللي we want to be free, we want to be responsible for ourselves. of course هذاك السيد ولا طفل اللي راهو حاب يحكم في المرأة، راهو حاب يحكم في أخته، حاب يحكم في بنته، حاب يحكم في مرته، he will say no because like you are threatening him. راكي تعطيكي فيه في معتقداته وأساس رجولته، باسكو كيما على بالك احنا في السوسيتي تاعنا الرجولة مربوطة بقدرتك في التحكم على مرأة واحدة أخرى. شوف على قد ما النساء تاعك راهم طايعينك تما راك راجل بيان. so when women try to be free and do what they want تما انت ماكش راجل. so you see this is why I think. Yeah, what do you think? I kind of share the same opinion بس mine is like شوية different. I think Algerians كما قلتي تي جات صدم لي ضربة واحدة مع كي بدينا احنا Algerians you know creating a big community on Facebook. سيرتو جات مع الفيسبوك مش in other platforms. مثلا كتشوفي the feminist pages in Instagram don't get much hate كما in Facebook. yes. and كما قلتي جات بضربة واحدة، ومن ناحية أخرى جات بمبادئ اللي ما تطابقش كما نقولوا المبادئ الجزائرية. مثلا تقولي يحوسوا على جات كشغل imported directly from the west. شغل هما في the west يطالبوا بالحرية الفردية في مجتمع وين كان ديجا مبني في الأسس تاعو في الكونستيتوشن تاعو تاع the four founding fathers كانوا ديجا المطلب تاع من المبادئ تاعهم الحريه الدينيه، الحريه الفرديه وكذا امورات. سو كي بدات الهيها ما جاتش سو راديكال بالدرجه اللي جات هنا فيها عندنا. and that's why شغل our people تنشعوا exactly. and there is another part. شغل our activists كي جاو يمبورتيو الحركة ما أدبتوهاش للمحيط اللي رانا فيه، ما أدبتوهاش للمجتمع أو البنية المجتمعية نتاعنا. صرا تصادم كبير. exactly. I think the same actually. It's like كنت قاعدة نخمم كده أنا dernière fois about the waves of feminism and everything, and I was like, can we classify Algerian feminism on a wave منهم في 4. and thinking back for the 4 waves of feminism, it's like I kind of think we are on the second wave because we all know or we don't, but the first wave was like the suffrage, when women were so oppressed they did not have the right to vote. It's like in the mid-20s واللي عندهم حق يفوتيو. ومن بعد the second wave when women started to demand rights about work. It's like we want equality of work, we want to work and all of that. And the third wave when women started to actually demand places where decisions are being taken and wanting to admit that women can be powerful. Yeah. احنا مازلنا somewhere between بلاصتك في الكوزينة ما تخرجيش ما تخدميش and women can be powerful. Yeah. For the fourth wave when I don't know we demand sexual freedom and all of that, I think مازلنا بعد. I think we should adapt the المطالب تاع النسوية تاعنا le contexte culturel actuel تاع la société تاعنا.
It's like ما تقدريش تجي انت في سوسيتي وين كاينه طفله خوها ما يخليهاش تروح تقرا في شي با في عنابه باسكو هي تكون في زوج راس ومش حابها تقعد في لاسيتي يونيفرسيتير باسكو يخاف عليها ولا بغيف anyway وين مهم طفله مازالت قرارها ماهوش في يدها شغل قرارها في يد عبد واحد اخر شغل بلا هي تحب تروح تقرا في الجبل تحب تقرا في وهران لازم تعدي ب so many people before she gets the okay وتروحي تقولي له ولا تقولي لها هي بلي وفات you actually can be sexually free genre ما كانش توافق ما تقدريش tu peux pas sauter les étapes you can't you just can't c'est pour ça راح تدي هاد الصدمة والصفعة والرد السلبي من عند جمهور المجتمع من عند المجتمع سواء كانوا بنات ولا دراري. and that's أنا ساعات نقعد نخمم ونقول باللي الجزائر ما فيهاش غير مشكل تاع النساء راهم يتحقروا like everyone راه يتحقر كي تجي تشوفي ممسي انتي عندك خوك راه يحكم فيك وراه يمارس عليك في قمع خوك هذاك نفسه بيو راه يقمع فيه ولا هيز باص راه يقمع فيه اللي راه يخدم مثلا ولا هذاك هيز باص الدولة راه تقمع فيه like كل واحد كاين someone في مرتبة أعلى منه اللي راه يقمع فيه and this is why ديما نقول احنا في الجزائر نحتاجوا ثورة إنسان لازم الإنسان يعود يشوفوه ككينونة مستقلة على باقي الأفراد مش أي واحد يجي ويقول لك كيفاش تعيش حياتك. You have to be like this. Yes, and speaking of men and men and women in general, I think somewhere we cannot blame them. Somewhere on a part اللي هي تربوا هكاك they were conditioned to think and to be that way genre if we're going to blame a guy for hitting his sister or for like not allowing her to go out we should think first مين جاب هذيك العقلية who allowed him who taught him he had the right to do so. Yeah. And that's somewhere not his fault. And yeah. For the same part for another woman who accepts that someone else decides for her or that like her husband or her boyfriend like hits her. We should ask the question كيفاش why does she accept that from where did she learn that and she was raised like that so quelque part c'est pas entièrement de sa faute it's a real social psychological problem I think وكي تقولي by term التربية أنا ما نشوفهاش غير التربية تقال parents to their kids ممكن تشوفيها من مستوى أكبر ما بين حكومة وشعب ما من الحكومة تاعنا دارت عقد ونحنا like نوفر لكم the basics تاع الحياة ندير لكم نرخص لكم في الحليب والخبز like you can buy those things وندير لكم سبيطارات ببلاش ندير لكم تعليم ببلاش on the other hand ما تشاركوش افهمكم ما تهدروش في البوليسيك ما تنتقدوش اللي يهدر ندخلوه الحبس اللي يعارض ندخلوه الحبس شتي كيف جاك شغل الشعب كامل كي تشوفيه من the bigger picture تشوفي باللي ما هيش غير مشكلة في كيفاش يقولوا الأسرة هي كيان كيفاش يقولوا الأسرة هي نموذج مصغر على المجتمع literally تاع الدولة absolutely yes وش راهي الدولة تمارس فيه على الشعب our parents راهم يمارسوا فيه علينا yes exactly the same type of management هذاك وش كنت it's like the post I posted it like 30 minutes earlier about freedom of speech parce que les derniers jours كنت I don't know
جايتني نشارك my ideas and ask questions and à chaque fois que je publie un truc je sais pas je me demande زعما وعلاش حنا طبينا هكا وعلاش why do we do that this way it's like why and I am just asking questions like in a peaceful way حابة نتناقش حابة نعرف الناس واش راهي تخمم ايتو I was speaking about period because I speak about period a lot because I get that shit every month so yeah and so many people keep telling me نزلتي تهضري على هذا السوجي بدلي علينا السوجي روحي هضري في مواضيع مفيدة ايتو and I made a post telling them دوك انتوما كيفاش تستناو من الدولة تعطيك بحق حرية التعبير alors que انتوما ما كنتش مأمنين بيها حرية التعبير تاع الفرد شغل اللي يجي يحضر تروح تقولوا له ما تهضرش على السوجي ده روح اهضر على سوجي واحد اخر it's like سواء تهضر في السوجي اللي يساعدني قول حاجة اللي أنا متوافق معاها سواء just shut up so الفرد تاعنا هو نموذج على الدولة تاعنا somewhere الفرد العائلة المؤسسة الدولة we are all the same we are all shit yeah it's like so yeah a lot of work تقولي له يقول لك عندك الحق تعبر على رايك غير من كذا وكذا وكذا ليش تدير هذوك الاستثناءات شكون اللي قال باللي هذوك الاستثناءات are right حرية التعبير ما تقدرش تكممها ما تقدرش تقول عندك حرية التعبير في مجالات معينة ما تقدرش تهدر في مجالات أخرى because ما ولاتش حرية تعبير معناتها ما كانش حرية تعبير exactly